Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to learn yet another important topic for GCSE, which is negative numbers. So negative numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും പേടിയാണ്. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലർക്കും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി നെർവസ് ആവാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ, ഒരു കുറച്ച് പാനിക് ആവാൻ തുടങ്ങും. ബട്ട് ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു എ ട്രിക്ക് ടു ലേൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. സോ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ this trick would almost works for majority of your negative number question, except one exceptional case. Exceptional case ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. So let's start with a very basic example of number 2 and 3. So I'm writing 4 questions here. And the first question is minus 2 plus 3, 2 plus minus 3, 2 plus 3, and minus 2 plus minus 3. Okay. Oops. There you go. അപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ മാത്രം വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സൈൻ എന്താണോ അതാണ് ആ നമ്പറിന്റെ സൈൻ. യു നീഡ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 2ന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സൈൻ ഏതാണ്? മൈനസ്. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് 2 ഇസ് മൈനസ്, ഓർ 2 ഇസ് ബേസിക്കലി എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. ഇവിടെ 3ന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ പ്രത്യേകിച്ച് സൈൻ ഒന്നും ഇല്ല, ബട്ട് we've got a plus here. അപ്പൊ 3ന്റെ സൈൻ ഇസ് ബേസിക്കലി പോസിറ്റീവ്. 3 is a positive number there. ഇവിടെ 2ന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സൈൻ ഒന്നും ഇല്ല. സോ സൈൻ ഒന്നും ഇല്ല മീൻസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ പ്ലസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ you will have to assign values for each and every number you get in your negative number question. So I'm assigning values. Sorry, I am assigning the signs right now. ഈ 2ന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൈനസ് ഉണ്ട്. സോ this is minus, this 3 is plus, this is plus. ഈ 3ന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സൈൻ മൈനസ് ആണ്. സോ ഐ എം പുട്ടിങ് എ മൈനസ്. ഇവിടെ it's going to be plus, this is a plus, this is a minus, and this is a minus. Okay, so ഇനി when we look at the first question, ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ആണ്, ഒരു നമ്പർ പ്ലസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പ്ലസ് ആണ്, ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ദ സൈൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അതില് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഏതൊക്കെ സൈൻസ് ആണ് ഒന്നും പോതറിയേണ്ട. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനും മൈനസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഒരെണ്ണം മൈനസും ഒരെണ്ണം പ്ലസ് അല്ലെ, ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ടേക്ക് അവേ ചെയ്യണം. ടേക്ക് അവേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈൻസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബോധേഡ് ആവണ്ട. ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ടേക്ക് അവേ ചെയ്താൽ മതി. 3 is the big number, 2 is the small number. 3 take away 2, 1. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് 1 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിൽ വരില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന്റെ സൈൻ വിൽ ബി ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. അഗൈൻ സൈൻസ് നോക്കരുത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈൻസ് നോക്കരുത്. ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, സൈൻ ബേസിക്കലി സൈൻസ് അല്ല സൈൻ. സോ ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. 2ന്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ്, 3ന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ്. 3 ആണ് ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലസ്. സോ ആൻസർ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 3 ഇസ് മൈനസ്, സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ഓൾസോ ബി നെഗറ്റീവ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, രണ്ടിനും സെയിം സൈൻസ് ആണ്, ഇവിടെയും രണ്ടിനും സെയിം സൈൻസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സൈൻ വരുവാണെങ്കിൽ യു വുഡ് ഓൾവേസ് ആഡ് ദം അപ്പ്. സോ 5 ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക, ആൻഡ് അനദർ 5 ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ആൻഡ് ഓൾവേസ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിന് ദ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ സൈൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ 3 ആണ്, സോ 3 പോസിറ്റീവ് ആണ്, ആൻസറും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ 3 ആണ്, 3 നെഗറ്റീവ് ആണ്. അഗെയിൻ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആള് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. -3 ആണോ -2 ആണോ, വലുത് -2 അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. നിങ്ങൾ സൈൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. 3 ആണോ 2 ആണോ വലുത്? 3 ആണ് വലുത്. സോ ബിഗർ നമ്പർ 3ന്റെ സൈൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ്, സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. Okay, this is how it works. And there is one exceptional case to this one. Minus ആണെങ്കിൽ, taking away ആണെങ്കിൽ, so 2, let's take it as 2 take away -3. If it's like this,
എപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൈനസസിനെ അടുത്തടുത്ത് കാണുന്നു അപ്പം തന്നെ അത് പ്ലസ് ആക്കണം. എവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എവിടെ കണ്ടാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സോ ബിറ്റ്മാസ് ഓർ ബോട്ട്മാസോ ഓർ ഓൾജിബ്ര wherever it is, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൈനസസ് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ you can change it to plus and you get a 5 as your answer. Or suppose if it is -2 minus -3, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും you can change this 2 minuses which is at the middle to a plus, and -2 plus 3 വരുമ്പം 2ന്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് ബിക്കോസ് മൈനസ് ആണ് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള, 3ന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് ബിക്കോസ് 3ന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ പ്ലസ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ആകുമ്പോൾ we always take away them. So 3 take away 2, 1 ആയിരിക്കും ആൻസർ. And big number 3 ആണ്, 3ന്റെ സൈൻ is positive, so your answer will be positive as well. Okay, so this is one little hack to learn negative numbers really quickly. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ 3 നമ്പേഴ്സോ 4 നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, സെയിം സൈൻ ആണോ നോക്കുക. സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ഏതാണോ അത് ആൻസറിന് കൊടുക്കുക. ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടേക്ക് അവേ ചെയ്തിട്ട് അഗൈൻ വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ഏതാണോ അത് ആൻസറിന് കൊടുക്കുക. Okay, so next video we'll try to do a bit more problems, and I hope you'll be okay with negative numbers. Wishing you all the very best. Thank you.